Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Okey, dan diharapkan anda semuanya sihat, dan yang masih bercuti sekolah tu selamat bercuti. Yang korang sihat kat rumah tu, kalau boleh jaga kesihatan anda, makan vitamin C, makan apa-apa yang patutlah. Jangan makan makanan yang berminyak. Kalau ada orang cakap apa tau, kalau you demam, ni my doktor Cina cakap, nampak ada doktor Cina tau. Dia nasihatkan kami apa tahu, kalau demam, elakkan makan ayam. Sebab ayam tu panas, heaty. So, makan, elakkan. Okay. So, kita akan teruskan dengan puaka hari ini. Tapi sebelum itu, bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe dan tekan butang loceng itu, dan anda akan dapat notification kalau sekiranya kita upload video-video terbaru. Dan ikut follow Instagram kita dan juga kita pula Instagram Susu TVC. No, Instagram Puaka SG dan juga TikTok Puaka Official. Apa berbual ni? Puaka Official. Kalau nak beli merch di puakasg.com. Macam gitu. Sorry malam ni saya pening-pening lalat sikit. Sebab minyak angin. Okay. Hari ini kita dengan tamu kita yang special juga. Beliau bagi tahu melalui email, admin ada bagi tahu, cakap bagi tahu saya yang dia mempunyai third eye ataupun panca indera. Is it third eye? Mata ketiga, mata batin? Yes, mata batin. Yes. So ini dia, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? How are you? Alhamdulillah. Thanks for having me here. Terima kasih. Ya. Terima kasih datang Okey, dan apa nak cakap? Mana kita nak start Buat apa sekarang? Buat apa? Basically, I'm taking a break from work. So at the same time, I do sideline business lontong goreng. Lontong goreng. Yeah, so I will have you try lah one of these days. Boleh. Lontong goreng tu kalau nak beli macam mana tu? Dia punya macam mana? ada Instagram just ke? DM me straight lah. Like my IG tak ada official. Tak ada macam website. lontong goreng. Tak ada. No. Okay. Kalau siapa nak order, nak try, silakan Okey, boleh. Kita kat sini, kalau boleh kita, apa yang saya cakap tadi kan, kita lebihkan. So, kita mulakan dengan cerita pertama. Apa ada? Okey, cerita pertama. Okey. Alright. Sejak saya kecil, okay, this one, okay, I boleh cakap. Apa? I boleh cakap. Bercakap apa? English kan. Alamak, macam mana? Sikit-sikit lah. Nanti makcik-makcik kesian. Tak faham apa, macam mana ni. Okay, saya ada... Pelan-pelan. Okay, saya ada third eye sejak kecil. Okay, so since I was small, okay, dari saya kecil, I can see a lot of things. I've been seeing a lot of things. Okay, so tipulah kalau orang cakap tu, kalau dia nampak, dia boleh buat bodoh. Okay, because no matter macam mana tinggi kita iman pun kan, we will still be macam terkejut tau. Ya, memang. Terkejut. So, I see it. Saya masih nampak hari-hari. I've been dealing with it every day. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Yeah. So, ada jugalah like, try berubat kan, pergi kat ustaz. Try to, like they say, cover your hijab kan. Okay, tutup hijab. But no, it didn't work. So, maybe, yalah, dah memang ditakdirkan kan macam ni. So, I just go through with it. So, okay, I will start with maybe, okay, with today's location. Kat mana kita punya studio ni? Yeah, today's location. So, wah, dia nak mulakan dengan studio. Yep. White Space Pictures. Okay. So, I was downstairs. Okay, and we took the cargo lift, right? Okay, we took the cargo lift. So, bila ada benda yang macam negatif ni, dia ada aura. So bila dia ni aura ni, it will kind of like macam I am very immune. Okay, in a sense saya boleh detect lah orang cakap tu kan. So the moment I got out of the lift and I walked to the corridor, there were a lot of things that I saw. Okay, so dia macam tak kira bulan apa, I see it almost every day. So tadi keluar lift je nampak semuanya kat luar. There's a lot, it's everywhere. Okay, ni kira dia macam kalau you pergi hijab like terbuka kan, like
okay, kadang ada orang macam ada yang tak nampak sangat, ada yang macam once in a while, ada yang cakap okay, maybe ikut your rezeki, kan. But for me, I've been dealing with it every day. So it's a bit tough. Okay, but alhamdulillah dengan ilmu agama kan has helped me. You know, bila kita nampak kita macam istighfar ke, kita berzikir. So yes, helped me a lot on that part. So wow. So okay, I will start with maybe okay, I had an incident with my husband recently. So let's just say that masa tu, okay, because there's a lot of series of events okay yang terjadi pada rumah kita. Okay, so until I had to call Ustaz Fadli for help. Okay, kat mana tu kawasan rumahnya? Okay, Yishun. Oh, Yishun. So yeah, I stay in Yishun. InsyaAllah will be moving out of the house. Okay, saya akan berpindah ke tempat lain atas dasar-dasar tersebut. Oh, okay. One of the reasons lah kenapa saya feel that saya kena move out. Okay. So alhamdulillah, after Ustaz Fadli came and macam dia tolong saya pada hari tu, okay, I've become better. Okay, kiranya suasana kat rumah tu a lot more better and it's more macam peaceful. Yeah, because previously we had a lot of fights. Okay, saya dan suami asyik bergaduh. Macam tak tahu kenapa kita asyik bergaduh kan. And then that's not us, bukan kita macam gitu. We are very like naturally very peaceful. Kita suka buat kelakar kan, bergurau. So it was so weird that we kept fighting tau. So even to the smallest details. Okay, so there was one time we had kita gaduh teruk pada malam tu kita gaduh. So it was so bad. Ingat tak apa punca dia you gaduh? Pasal apa? Okay, part ni jujur sampai sekarang saya dengan suami saya kita tak ingat. Tak ingat lah? We don't remember. Mungkin awak gaduh nak tengok puaka tak? Agaknya lah tu. Okay, kita husnuzon. Kita tadi you tak nampak dia juga terkejut gitu. Terkejut. So dia suka dengan orang terkejut. So kita terkejutkan orang kan. Hello, terkejut. Tadi dia cakap hello, terkejut sendiri. Padahal dekat belakang tau, tengah buka air. Oh mak kau. Tak mana sih. Okay, so sampai hari ni me and my husband, suami saya tak ingat what happened, kita gaduh pasal apa pun kita tak ingat. So until macam ada orang advice kita, maybe we should macam kita kena minta tolong tau. Okay, dan kebetulan macam we've seen a lot like Ustaz Fadli kan tolong-tolong berubat. So before we went to Ustaz Fadli, kita ada juga pergi kat satu tukang ubat ni lah dekat Geylang area. So it's very famous place, okay, quite popular. So bila kita pergi tu, masa tu ustaz tu cakap tak ada apa-apa. Pasal bila dia ada buka macam ruqyah, ada macam zikir-zikir, kita tak ada apa-apa. Okay, dia cakap maybe mungkin benda ni akan mendatang. Tapi kita tak tahulah masa tu kan. But still rasa macam pelik lah masa tu kan. Then okay, sekali jadi lagi. Okay, but this time, okay, suami saya masa tu dia keluar kerja. Okay, dia keluar kerja, selalunya bila dia nak balik, so dia cakap, sayang saya on the way balik. Okay, but pada masa tu, okay, saya dah baca dia on the way balik tu. Saya cakap, okay lah, jadi saya expecting dia. Okay, so there was someone, ada orang ketuk pintu saya. Okay, so selalu dia lah kadang tak bawa kunci kan. So saya bukakan. So when I open the door, okay, so dia, okay, first of all this is so not him. Okay, pasal dia ketuk, dia terus masuk. Dah hati saya, takkanlah gaduh lagi pasal benda tu kan. Macam apa lagi kali ni? Macam okey lah, malas lah, saya tak layan. Okay, saya tak layan. So saya pun pergi toilet mandi. Okay, so saya pergi toilet mandi. Lepas tu saya, okay, kebetulan lah saya nak cari baju saya ni. Okay, because my room and another room have kita full set of clothes. Okay. Kita baju-baju kita. So saya pergilah kat the next room. Saya cari my baju tau. So cari my baju tu, you guess what I saw? Dark shade? No. Pocong? No. Suka hati je sebut. So okay, apa yang saya nampak, apa yang I nampak hari tu kan, okay, this one memang I tak percaya. Okay, bila I nak ambil I punya baju tu, I saw this clothes that my husband pakai.
And dia ada satu pair je baju tu. He only have one pair of that baju. Okay. So I'm like, pasal saya yang selalu cuci, so I know. Okay, jadi saya macam like takkan dia dah pakai kotor-kotor masukkan balik. Dan hati saya, ini tak boleh jadilah, nak kena keluar, nak kena question dia kan, kenapa ada kat tempat tu bila when it's still tempat bersih kan. Betul. So I came out, okay, because usually he will like living room tu dia duduk, dia lepak, relax kan. So I went outside, there was no one. Yalah. Okay. Then I'm like, macam saya takkan dia keluar balik like what's happening? Like at that point of time, I don't know. Okay, let's just say that because my house is a safe place. Saya rasa, I thought macam gitu. Rumah saya ni selamat. Correct. Is the only place that saya takkan kena kacau about all this tau. Okay, because the last time I kena kacau kat rumah, okay, it was years ago. Tu pun kat rumah my mum. Okay. But this time, for it to happen at my place, okay, at that point of time saya tak tahu apa-apa tau. Okay, so until I think about 20 minutes later, 20-25 minutes later, then my husband message dia cakap, okay, dia coming up. Okay, so bila dia coming up tu lah, then I'm like, okay, so that's why I tanya dia balik, dia beri salam. Okay, and my husband usually dia beri salam kan, dia kalau gaduh macam mana pun dia beri salam kan, cium juga kan. So yeah, and he always have this oud, bau perfume oud on him, you see. So I remember the first time when that happened, this so-called entity yang masuk rumah I ni kan, yang masuk ni dia tak ada bau oud, dia macam very cold like that. So I was like, apa yang masuk my house ni kan. So dia dah masuk yes. So I was like, aku kasih dia masuk ke benda ni? So okay, so for me during my years of experience years of experience dengan benda-benda gini kan. So saya kalau nak tahu dia ada ke tak, let's say, okay, and that point of time pun when I tak dapat detect, bila saya tak dapat detect apa tu, I get worried. Because if you dah biasa hari-hari you dah nampak ni, and suddenly one time tu you tak detect, you're worried tau. Macam apa ni? Like what's that? You know? So got some people ada yang cakap, oh maybe malaikat lah, you know all that. So to me macam might be, okay, as long as rumah saya ni tak dikacau, saya tak diganggu, anak saya tak diganggu, to me it's fine. Okay, jadi itulah. So sampai hari ni saya masih pelik tu. Masih pelik. So bila berubat dengan Ustaz Fadli, apa Ustaz Fadli cakap? Ada apa-apa? Oh my goodness. Kalau boleh share lah. Boleh. So when Ustaz Fadli came, so biasalah dia did what he had to do dengan another Ustaz of Ustaz friend of his. So Ustaz payah baca everything, so dia terus saya pejamkan mata lah. She asked me to close my eyes, and then macam kalau apa-apa, just be yourself in that sense. Okay, so okay, for me at the point of time, I didn't know macam tak ada rasa macam kena sampuk ke apa, tak ada. Cuma my left shoulder, okay, was so hot. Okay, bila dia baca tu panas, I don't know why. Okay, it was so hot. I tak boleh tahan tau. Macam, stop, jangan baca lagi. Macam cakap dengan Ustaz, stop, jangan baca. You know, so Ustaz like just continue baca. So after that, kesimpulannya, he said to me, Aisyah, actually I think kan ada benda ni nak higap dengan you tau. Okay, so yeah, so they say lah, because when they macam tanya-tanya I, okay, like whether I macam rajin solat ke apa, because they need to know kan pasal ni semua kan, because kita pun tak tahu what's the reason why these things macam nak datang dekat dengan kita. So jadi I say alhamdulillah, macam saya ada jugalah macam solat zikir semua ada kan on a very daily basis, macam very often. Okay, so dia cakap, okay, maybe that's why this thing tak masuk you, never penetrate you. Dia cakap gitu. Because yeah, maybe this thing like is a huge thing. So dia cakap you have to like macam siapa ni Ustaz Fadli cakap to continue with zikir semua apa. So alhamdulillah. And prior to that day when Ustaz Fadli came, okay, the night before, okay, the day before lah. Okay, so me and my husband kita bangun. Okay, so dekat living room I ni, sorry, tersasut pula. Dekat living room I ni ada big marble table. Okay. You know how heavy marble is, right? So
His free marble is very heavy. Okay. And bila kita bangun tu, kita nak keluar. Usually kita minum air ke apa kan. Kita punya marble table tu sengit. Okay, bila dia sengit, kita macam like, okay, dia punya heavy tu macam you require 3 person to carry it. Okay, to move. That's how heavy it is. Then bila dia move tu, kita dah macam, oh okay, ni tak boleh jadi. We need to call Ustaz Fadli really for help. Exhaust. Betul? So yeah, so that's the thinking. Pada saya, kalau saya boleh nampak benda gini, it's not an surprise to me. Tapi kalau saya tak nampak, that worries me. Okay, that worries me. Macam kalau dia opposite, that worries me. So yalah, so I've been living with all these things. Kadang pun macam there was one time, okay, it was Hari Raya. So my dad ajak my whole entire family, okay, pergi ke rumah siapa ni? Yeah. Siapa? Sorry, I heard somebody calling my name. Okay. So, okay, whatever. So, minum dulu minum. Okay, sampai kita ambil ini time break. Apa kata kita dengar pihak penaja The Tag Team SG. Silakan. Puaka. Assalamualaikum guys, Kak Long in the house. Okay, hari ni Kak Long nak kongsi something different sikit Di antara soalan-soalan yang Kak Long terima bila kita pergi viewing rumah, okay, nak beli rumah. Apakah ciri-ciri yang patut kita look out bila kita nak beli rumah? Ini adalah soalan cepu mas. So basically, kalau Kak Long pergi viewing dengan buyer-buyers kan, Kak Long akan look out for soalan-soalan Kak Long tanyalah basically is ni owner yang keberapa, rumah renovation dah berapa lama. Sebab kalau rumah renovation dah lama, you pun renovation play a part dalam harga yang kita nak offer. Yang ada kita tanya when was the last renovation done and all that lah. Jadi these are some of the basic things yang kita akan tanya pada owner ataupun agent kepada owner tu lah. Tapi kalau soalan mengenai kakak masuk rumah ni kakak rasa apa-apa tak? Itu Kak Long tak boleh helping tu Kak Long tak mahir dalam hal ni. Tu nak kena tanya Ustaz Fadli Rosli. Tu not my department. So sebelum kita akhiri ni, Kak Long nak ucapkan selamat Hari Raya Haji yang bakal menjelang. Siapa yang belum korban, masih belum lagi terlambat. Okay, see you. Puaka. Kita ketemu lagi dalam Puaka. Okay, bagi anda di luar sana, kalau ada masalah, bukan masalah rumah tangga, tapi masalah nak beli hartanah, HDB, rumah tu semua jual beli, boleh ke Tag Team SG. Okay, kita kembali dengan Raisha. Yeah. Sorry. Okay. Tadi Raisha terganggu sikit sebab cakap ada sambil berbual dia tiba-tiba macam mendengar orang apa? Panggil nama. Name, ya. Jangan kacau. Okay. Okay, kita teruskan. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay, InsyaAllah boleh. Okay. Bismillah. Okay. Bismillah. Okay. So, okay, like tadi I dah share with you kan about my marble table. Saya ingat tu kan. So, kita pun ada nampak macam kelibat. My husband dah nampak kelibat. Oh ya. Yeah. Yep. So dia he cannot see all these things, okay, but he can macam feel. Okay, that's why I think macam dia boleh faham I because you know he also ada series of incidents yang dia pernah lalui. So okay, saya share sikit about dia punya experience. Boleh. Tapi sebelum share experience tu kan, kita nak cakap sikit lah. Ini kalau you ada kawan-kawan ke yang mungkin ada mata batin yang ternampak-nampak ni kan, kalau dia macam tercakap-cakap, you jangan pandang serong kat dia, malah you temankan dia. Sebab kadang diorang ni tak ada orang yang faham apa yang diorang lalui. And then satu lagi, diorang takut kalau diorang bercerita orang tak percaya, nanti orang pulaukan dia. Tu. So kalau ada kawan-kawan macam tu, ajak kawan, temankan dia sebab diorang perlukan kawan dan yang faham keadaan diorang. Macam tu. So nampaknya your husband boleh rasa. Kata orang tu special combo Yep. Alhamdulillah. Maggi goreng special combo satu. Lupa roti john. Kita kan, kita kat makanan, kita relax chill. Yep. Okay, so back to your story. Okay, back to my story. Jadi
Okay, I will share, saya akan kongsikan my husband's experience. Okay, so dia dulu adalah satu girlfriend ni. Okay, ex-girlfriend dia ni. So, at that point of time, he doesn't know that dia kena buat. Okay, dia tak tahu dia kena buat. So, bila dia pergi rumah ex dia ni, okay, so time maghrib, okay, dia punya ex punya bapa ni will silat-silat. Okay. Silat-silat macam dekat belakang pintu dia, you know, like doing some ritual, which at that point of time dia tengok macam, oh okay, cool but at that point of time, yelah dia masih muda, dia tak tahu about all this kan. So he thought like, oh very cool like whatever this is happening, silat kan. So dia tak tahulah macam that is actually quite syirik, you know, this because kita tahu kita macam we are not supposed to orang kata tu sembah melainkan Allah kan. Betul. So yalah, the time like I said, he doesn't know what was happening until somebody pun ada approach him and say that dia kena buat. Okay, so yeah, so yalah, so it's very challenging, you see. So tapi tu dah baik lah kan? Alhamdulillah. Okay. Kita dah dengar cerita pasal tu, dah dengar cerita pasal nampak-nampak keluar lip. Sekarang ni? Okay, sekarang ni tadi dia cakap apa tau? Kita ada bakal lilin kat situ. Macam bau-bau. Yep. Beli kat IKEA murah-murah. Yep. So kata Rasha apa tau? Guys, you betul ke nak on lilin tu macam itu, matikan ke apa? Sebab saya cakap apa pasal ada dua orang kat situ. Cakap, so apa you nampak? Apa yang nampak? Okay, for me, okay, because these things that you have to know one thing, they are actually quite afraid of humans. Okay, bukan kita orang seorang macam takut dengan diorang tau. Diorang also macam takut kita. So I saw bayang-bayang earlier. Okay, that was very dark. Okay, kat situ? Yes, around that area. So I'm like, okay, it's lilin, like no wonder there's fire. So this thing very attracted. Banyak orang cakap dekat belakang pintu tu juga. Yep. Dia ada main kat situ. Yep. Kan? Yep. Dekat situ tak boleh keluar. Ada kunci. Biarkan. Cik, faham macam faham je kunci. Ya Allah, macam faham. Sebab kat situ ada kunci, tak boleh keluar. No. Korang Sam? No. Tu episod lalu budak kecil dah tak ada. Budak kecil tu ada hantar dia pergi preschool. Preschool. Buat main astagfirullahalazim, jangan. Okey. Kita teruskan dengan sekolah mana? Sekolah mana? Pusaraman. Saya hantar kat sana. Hey. Okay dah. Okay, apa tu? So, okay. Macam mana mak bapak saya tahu how I can see these things. Pada mulanya, when I told them, okay, because dulu kat rumah, rumah lama saya lah when I was staying with my parents, kat Hougang juga. So, you know, okay, saya punya katil tu is 2 tingkat tu. Okay, yang double deck. So, bawah double deck tu, selalu kita tahu main-mainan. So, my mother likes things very organised. So, they will keep under the bed. Okay. So, that was nice. Saya akan dengar my toy ni. Okay, you know that toy yang kalau you pusing, dia baru dia gerak. Betul. I heard that thing. Okay, jadi to me macam must be my imagination lah, not true lah. Mungkin aku ni penat sangat ke, saya hayal ke, I don't know. Okay, but it happened on many nights. Okay, and my room punya window is translucent. So of course kita tak boleh macam, dia bukan transparent lain kan, but you can see macam figures. Okay, siapa kalau lalu, jiran lalu kau, you can see. Okay, but always every night there will be that dark shade, specifically kat that spot je. Okay, jadi bila kadang kita macam nak make sense of things kan. Jadi kita, you know, bila dah pagi kita keluar, kita tengok tak ada apa-apa. Okay, there's no plants, ada pokok ke apa, tak ada. Okay, that's to me macam, what is happening? So when I start to see things, and then saya pun bilang lah mak bapak saya, kata, kau ni, you know, banyak tengok cerita, you know, cerita seram sampai terbawa-bawa kan. So until one point of time when it happened kat my place, okay, as in their house dekat Hougang, when it happened, okay, and then somebody, kawan baik dorang told them that I can actually see these things. Then they start to believe. Okay, so apa yang saya cakap tu betul. Okay, so macam there was one point of time, okay, like I mentioned earlier kan tadi, my dad
akan bawa kita semua sekeluarga go to the rumah best friend dia. So di rumah best friend dia ni, okay, dia tak bilang apa tau what happened. So maybe ada sebab jugalah, besides raya my dad bawa I pergi situ. Okay, which saya tak tahu lah. Okay, I don't know. So I nampak Pontianak okay, I nampak Pontianak at dapur. Okay, so bila saya nampak Pontianak saya macam weird tau. Jadi saya creep out lah because I was still very young. So saya creep out, saya cakap, bah, there's something inside. Sekali my dad best friend also reveal actually mate dia pun memang tengah kena kacau. But dia pun agak macam maybe mate dia terbawa lah kan, takut kan tengok cerita macam gitu, seram. So masih ingat tak nampak muka tak dia? Yes, I remember. I see it everywhere. Tak, I mean yang dia kakak kat dapur tu. Nampak? Masih nampak. Saya nampak. I can see these things. Rambut dia macam mana? Okay, rambut dia damn panjang. Okay, like very kusut. And it's just not, okay, ni dia bukan macam cerita macam hantu Mak Lima gitu. No tau. Dia bukan macam gitu. It's something that macam you tak expect dia macam gitu. You cannot, unless you have seen it, then yes. But it's something. Astagfirullahalazim. Ni bukan tanya sikit. Yeah, no worries. So I will reveal apa yang saya tahu, yang saya nampak. So the face is like kind of like macam very blood red. Okay, blood red, but more to like macam, how do you put it, like macam very muka dia? Yes. Blood red. Yes, blood red. Okay, so for some people, I don't know lah, diorang punya version is diorang nampak macam ada yang macam lubang-lubang. That is true. Mungkin saya tak muka bopeng. Bukan apa. Stop. Kita boleh buat komedi ni. Nak hilangkan takut seram. Apa-apa semua macam gitu. Itu puncanya. Jangan cakap ni apa ni cerita hantu ke cerita seram. You tak faham. Mai dia datang sini, yang suka komplain, komen, tamu ni tak bagus, tamu tu macam gini, you jadi tamu. Dia sentiasa akan buka pintu untuk you datang. Tapi pukul 7 kita tutup, semua nak balik. Faham? Faham Faham. Okay. So yang blood red, sebab ada orang cakap muka dia macam kulit pokok, merkah gitu. Ada juga? Ada. Wow. Mungkin dia banyak version lah. Yep. Dia banyak version. But these are so far the 2 versions that I've seen. Okay, jadi apa-apa yang orang cakap tu, for me, saya tak doubt. Because mana tahu kalau setiap orang yang mata tu lain, apa yang dia nampak kan. But for me personally, macam, okay, saya sebenarnya like you also tau, saya pakai glass. But that's the reason why so many years saya tak pakai glass. Jadi macam blur je jadi macam, because you terkejut. Bila you terkejut, you will have that fear. Okay, bila you fear ni, kadang-kadang you macam, bila you dah hafal semua macam ayat-ayat, jadi you lupa tau. So ni semua part of dugaan. Alright. Okay, dugaan. So mana tahulah, my faith is tested lah macam gitu. Iman saya diuji macam gitu. Diuji ya. Okay, then it's for us to, untuk kita untuk fight it back lah, lawan balik kan. Dan tapi ustaz dia nasihatkan macam malam-malam pun macam main surah Baqarah, everything kan. So ada pula yang cakap apa tau, bila saya ada orang tanya, saya cakap okey, bukalah surah Baqarah gini-gini. Tapi dia cakap tanah takut. Mata tengok belakang nampak. Sorry Saya terganggu macam berbuat. Sorry, I cannot ignore. Saya memang tak boleh ignore. Okay. I don't want to fake myself. Kita balik ke sana. Okay, ada orang biasa cakap, okey, pergilah buka surah Baqarah ke apa kan. Tapi diorang cakap takut. Apa yang kau takutkan? Apa tu, dia baca kan bismillah tu semua, dia takut cakap itulah kau tengok cerita seram, cerita hantu, movie kan baca-baca gini kan. Jadi bila kau dengar ni kau seram, kau barang kau yang ada hantu je kan. Correct. Maybe because I can explain. Pada diorang ni, diorang tak biasa buat itu. So once you dah biasakan, it's like normal. Just like anyone, macam kalau you recite ke macam gitu kan. Sebab selalu kau ayat-ayat sinonim dengan cerita seram. So you always ingat cerita seram je. Padahal tak ada apa-apa. Apa? Oh, tu sana. Apa tu? Apa tu? Tadi yang apa tu belakang sana? I tahu sini ada lights kan. But suddenly it was very kain dark for a moment. So that's when I got the attention to. Alright. Tak apalah. Look over there. Apa? Okay, sekarang kita ke cerita seterusnya. Okay, it's so strong, like I said. Bila I
see and sense kan. Saya tak boleh macam ignore. Yelah, kena. Because saya immune. But it doesn't mean macam saya macam sekam lah. Macam saya pun ada macam yalah baca-baca juga kan. Tapi bila, okay, sorry tanya, bila you macam ni, macam sekarang ni macam tiba-tiba senyap gini, is it dia cuma nak mengganggu ke ataupun you cuma macam terkejut gitu, jadi you just to calm yourself down macam mana? Not really, pasal because I already accepted the fact that I can see. Okay, jadi pada saya okay, terkejut level tu tak sangat. Okay. Cuma macam communication, you know, you can communicate with dia these nak things. Communicate actually. Yeah, so if you can hear them, they can also hear you. Okay. When you talk. Yeah. So apa dia nak jangan cepat jelah. Yeah. Sebab saya nak communicate, apa yang dia nak communicate sampai you terima gini dia yang begini. Yeah. Dia berbual Yelah. He's telling me to get out of here. Brandon, no way. Sorry, saya diundang. Sorry, you ada ke? Kau ada ke? She's my tak ada. Guest. Tak ada. Dia tamu saya. You sit down quiet. Syafiq. Okay, kita teruskan. Dah. Do you notice the candles, dia punya flame moving much more? Aircon. Husnuzon. No. Husnuzon. It's not. One point of time, it was really dim earlier. Oh yeah, is it? Yep. Tak ada apa-apa lah. Yep. But okay. I want to get out of this zone. Okay. Kita cerita seterusnya. Okay. Ada holiday dia? Pergi? Holiday, yes. Yes. Okay, I've been to holidays with my family. Okay, so you know kadang kalau kita pergi hotel tu, okay, kita digalakkan untuk kira macam baca lah, kan? Bila kita sebelum kita masuk tu bersalam dulu ke, okay. So like you know, just like bila you nak pergi masuk rumah orang lain, okay, you have to bersalam, kan? Ada orang percaya masuk hotel ketuk dulu. Don't do that. Gitu tok buka. Don't do that because okay, kadang okay, this one pun saya nak share jugalah. Boleh. Kadang bila you ketuk, okay, benda-benda gini will take it as a form of permainan. Okay, jadi diorang main balik. You understand? So yeah, betul, so faham. That is not encouraged lah. So yelah, apa yang kita belajar ni kan, bersalam je. Kita ikut cara kita. Dan ikut cara orang putih. Feeling amor korang. Hello. Okay. So don't knock the door. You. Yep. Okay. So yalah. So I've been to holidays with my family. And apa you punya tips selalu you buat? Okay. My tip is okay. Sama juga. Okay, I will bersalam. Okay, bersalam and baca-baca sikit lah macam selawat ke atas Nabi kan. So yalah, so for me kalau I tak nampak okay, tak ada apa-apa. Yalah. Kan? Jadi okay, bila saya masuk tu airport was in KL. Okay, but I don't want to reveal which hotel. So we went there. Okay, and then semacam bila I masuk itu hotel, dia semacam sejuk. Okay, and I don't know lah because kita orang semua baru settle down. My family was saying, panas lah, buka aircon lah. But I felt damn cold tau, very cold. Okay, then macam okay, tak apalah, maybe it's just me lah. Kan? Like for me, I always doubt myself. Kita tak nak macam terlalu buruk sangka ke apa kan. So we always refer back to ourselves. So bila saya nak tidur tu, okay, when I wanted to sleep, saya ada dengar bisik-bisik juga. Okay, but it wasn't that clear. Okay, it wasn't that clear and I don't know what was that. So, okay, saya usually would like, you know, doa sebelum tidur. So, tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah. So far, that's the only time lah during ni kan. Maybe because kita pun religiously ada macam bersalam sebelum nak masuk kan. Kita ada baca-baca. So, Alhamdulillah tak ada apa-apa. Okay, good. Okay, ni nak tanya orang selalu nampak-nampak ni, macam mana keadaan you during 7 months? Ya, kata panggil Ghost Festival. Wow, that's a very good question. Okay, 7 months. Okay, so you can maybe, yalah, lepas ni kan kita habis ni kan, maybe my husband can share with you. Okay, but I can tell you what happens. So during the 7 month, okay, sorry, I don't mean to offend the Chinese people. Okay, so what happens is bila ada bakar-bakar, you know, as I've said earlier, anything mengenai candles, flames, okay, benda ni suka datang dekat. Api. Especially api. Okay, dia suka datang dekat. So at the point of time, you know, kadang offerings kan dia kasih kan, macam pau-pau lah, orange kan.
I see a lot of ghosts berkerumun, literally tengah makan. Yes. Kita pula Lily kat situ banyak kuih raya. Bulan lepas kuih tart kat situ. Kan? Tapi dia tak makan lah. You makan, you kencing manis lah you. Okay. Oh my God. Okay. Literally. So that's why saya tak nak tahu keluar rumah. Okay, so apa-apa saya akan pesan my husband. Cakap, baby, can you help me buy ni? Saya tak nak keluar rumah lagi. Okay. So every time bila kalau keluar dengan dia pun, nanti macam dia cakap, okay, walk behind me. Jangan tengok, focus on me. So because every time I see tu, so ada macam bakar-bakar gini is a bit problematic untuk orang macam saya. So focus on your husband lah. Yeah, I will focus on him, you know. Husband, sorry, you sekarang berboy, focus on me. You don't look at Syafiq, okay? I don't want to look at Syafiq because something behind Syafiq at that room. So memang. Lepas tu terus okay. Sebab kenapa tanya? Sebab dulu ada assistant producer, dia ada third eye tau. Lepas tu dia ceritakan bila 7 month ni nanti kalau dia nampak, dia ceritakan apa tau? Dia tak boleh kasih signal kat benda tu yang dia boleh nampak. I understand. Kan? Yep, this will know. So dia akan macam kau taruh kat sini dia, nanti dia pergi di tu lah. Just main gitu je. So just ignore, buat bodoh je. Yep. That's why kadang bila saya and my husband when we talk, let's say kalau kita ada macam ternampak benda ke apa kan, macam kita takkan berbual depan-depan ke apa because it will know. This thing will know. Jadi kita WhatsApp. Kita WhatsApp and then we tell each other things. Kau tu baca macam mana? So on that day yang kita kena kacau tu, kan? Tak ada asyik kalau you WhatsApp kau tu baca macam mana? Tak adalah. Tak tahu. Dia kena pergi sekolah, tak pergi sekolah. Okay. So lepas tu boleh WhatsApp. So after dia dah okay WhatsApp kan. So bila hari yang kita kena kacau tu, dia yang kita punya marble table tu sebelum Ustaz Fadli datang the next day. So that part, okay, I told him apa tau, I message dia apa tau, can you go to the room, I need to be outside, I will switch off all the lights. Okay, because for me kadang kalau dia tak nak keluar, kalau you cari dia tak ada, you have to make it come out. Okay, so I've been dealing with it. Okay, so saya macam I can like, okay, bukan nak cakap saya ni hebat lah, tak ada. Cuma macam you can have normal conversation macam do not disturb me, this is not your house. Kena cakap gitu. So these things akan cakap okay, actually you are at my house. Dia kata dia kata awak kat tempat saya. Okay, kau kat tempat aku. Then that itu part, okay, maybe, okay, one thing for me, maybe you have to consider before this place jadi flat, memang where did it, okay, dari mana. So of course, because oh no, what's that? Tak ada apa-apa. Yeah. Kita kembali ke studio. Kan macam gitu kan? Kita kembali ke studio. Ya. Itulah dia kan. Betul? Aku tak ingat apa cakap. Okay. Jadi dengan orang tu berbual, tempat tu sebelum you tinggal kan, memang tempat orang. So bila dia share, okay, benda ni, okay, bukan apa tau, macam bila kita tanya dia lebih lanjut, okay, apa maksud kau ni tempat kau? Kita sebelum dia tak cakap sebelum flat ni jadi, dia cuba cakap sebelum ni aku yang tinggal sini. Okay, so that's why you try to make a sense of apa dia trying to bring across. But kadang pun you tak boleh dengar cakap dia pasal jin ni dia banyak tipu daya. Okay, so that's why you have to really macam kuat lah iman you tu kan. Betul? Tak ada, saya terlanggar ni. Tak ada. I thought it's my pin, but it's not my pin. So betul? Oh, yalah, kita tak boleh surrender kat diorang. Sebab kalau kita takut kat diorang, nanti diorang panggil kawan-kawan friends masuk rumah kan. Yep. Aku susah kerja, bayar HDB ni semua. Kan, you get out. Terus cakap, kau nak boleh kau pay rent. Tapi dia tak sekolah, tak tahu. Jangan. Okay. So ada tak cerita yang paling seram sekali? Last. Paling seram, okay. This thing happened to me. Okay. The point of time I was staying with my parents' place. Okay. So that was before my parents punya kawan ni yang berilmu cakap that to my parents that I can see. Okay. So this thing happened. That's why okay, saya ceritakan dulu Boleh. So pada malam itu I just got back from work.
Okay, saya baru balik dari kerja, jadi macam biasalah. Okay, nak cuci muka, terus balik tidur. Dah tak peduli apalah. Okay. At the point of time, okay, you understand why lah, as saya ceritakan ni kan. Okay. So, I was sharing the room with two of my other sisters. Okay, two of my other sisters. So, okay, you know, kadang how playful, you know, siblings can be. Kadang kita, because I'm the only one yang baring kat atas katil, diorang dua tidur kat tilam masa tu. So, because, yalah. Then, saya rasa macam diorang main-main kaki saya tau, ibu jari saya. Okay, I felt that. Okay, and then at the point of time, I'm like, jangan kacau, aku penat lah, malas nak main. Kan? So, then I tengok macam tidur-tidur. Diorang tengah, both of my sister tengah tidur. Okay, then to me lah, ni mesti fake lah. Diorang mesti fake lah nak kacau aku ni kan. So, I just like, okay lah. Just go back to sleep. Go back to sleep tu, I dengar bisik, something drag me. Okay, drag literally my legs. Okay, and of course I pekik pasal terkejut kan. Terkejut. So, something drag my leg and I saw, I don't know whether to say it's Gondorowo. I don't know. Okay. This part, I don't know. I've never seen anything like that. Okay, and saya masih macam sampai sekarang macam questioning like, what is that? Macam tarik itu kan? Yes, tarik itu. So, my siblings pun terkejut bila diorang, when they heard that I shout, they also heard a male voice. Itu ada cepat-cepat keluar. Okay, go to my parents' room, cakap there's something inside. So my dad pun macam, yalah, start lah baca-baca juga kan. So that personally happened to me. So kalau nak cakap macam minor-minor kena kacau ini, yes, I kena a lot. Yeah, but since that year yang I kena tarik kaki, that's the only time benda tu manage to touch me. Okay, after that alhamdulillah tak ada macam gitu. Okay, thank you for your stories semua. Ni macam mana penonton? Kalau kita buat podcast special kat luar, rasa-rasa Raisya nak ke tak? Kat luar lagi. Nak? Why not? Tengok dia berani. Kalau korang nak, pandai ya kita kasih suggestion Kalau korang nak kita buat kat luar podcast special dengan Raisya ataupun dengan seorang lagi yang ada mata batin ke apa gitu kan, kita buat kat luar, korang cakap bawah. Yes, kita setuju. Awak cakap apa tahu? Haikal kita nak. Sebut nama Haikal. Haikal kita nak. Okay, Haikal bos, Haikal kita nak. Okay, kat bawah ni sekarang. So, ada last cerita. Mungkin lepas ni nanti yang semua cakap, asal tak cerita pasal cerita tu. Ada apa-apa cerita tertinggal? Oh, nak balik juga all good, betul? Ada tertinggal last? So far tak ada lah. Cuma macam can I bagi a bit of like pandangan Boleh. So kadang bila kita nampak benda-benda gini, ada orang kata kau tak boleh percaya pasal benda ni syirik. Okay, memang tak boleh percaya, but you have to know benda ni ada. Okay, so does not mean macam kita yang boleh nampak ni, okay, you all terus label kita macam syirik, orang syirik. No, we go through it. Okay, it's difficult to go through it. Okay, but like I say, ni Allah punya dugaan, okay, for us. So kita just embrace it and you know, kita belajar from it. Yeah. Dan korang pula jangan tuduh, pergilah jumpa ustaz, tutup hijab, itu bla 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 bla, tapi dah usaha, masih lagi usaha. So korang doakanlah. Sekarang sambil tengok tu doakanlah, semoga Raisya ni diberi perlindungan, hijab ditutup dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang kemari. Kesian, stres, berbual terganggu. Nak ceritakan last apa yang anda ganggu sekarang, mesti kat belakang. Tak ada. Nak kill time. Okay, no worries. Okay, killkan. Tak nak cerita, nampak terminum. Tadam, okey. Terima kasih banyak. Ini untuk awak. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, ini sorry tangan kiri, ini daripada Home Hustle. Thank you. Tangan kiri. Thank you. Apa? Naik motor. Oh, naik motor nasihat kita, apa yang kita boleh cakap, pandai lah. Okay, dia daripada tim puaka, boleh taruh macam mana? Boleh? Boleh. Boleh pikul Okay, thank you. Naik motor apa? Naik motor apa ni?
Okay. Sediam penekanan kita tak cakap. Okay. Thank you so much. Thank you, Semoga dilindungi Tuhan senantiasa. Minta maaf kalau apa-apa saya silap ni. No worries, all good. Alhamdulillah. Dan pada korang semua kat rumah, kalau sekiranya nak jadi tamu, bolehlah email kepada kami di puakasg@gmail.com. Dan jangan lupa yang belum subscribe Susu TVC channel, sila subscribe. Dan kalau nak sokong kami, beli merch kami di puakasg@puakasg.com. Hai, dah 90 lebih episod masih bodoh lagi. Saya ngaku saya bodoh, Tuhan. Okey, apa-apa pun jaga diri. Ingat, puaka tak kena usia. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat. Baik, saya dengar tadi cerita tentang daripada Raisa kan, dan ya, betul, saya pernah ke rumah dia dan memang dulu ada gangguan lah. Wallahu alam kalau sekarang mudah-mudahan tak ada gangguan. Sebab apa? Saya tiap kali saya pergi ke rumah pesakit saya akan bilang, this is the first and this is the last time yang saya akan jumpa dengan awak. Sebab apa? Saya tak nak jumpa lagi untuk ruqyah. I akan anggap you sebagai sudah sembuh. Sebab apa? Ketika saya datang untuk ruqyah, saya punya tugas adalah to guide you what to do and what not to do. Daripada apa yang saya nasihatkan itu, insya-Allah you akan sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila you dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak ada kekuatan apa-apa. There's no power at all. Okay? Jadi the first thing adalah ketika seseorang itu ada gangguan rumah, what you have to check is not the house, but orang-orang yang duduk dalam rumah tersebut. Kalau ada your mak mertua ke, your parents ke, your maid duduk dalam rumah, ruqyahkan semua, one whole family. Duduk, ruqyahkan. Kalau you boleh ruqyahkan, ruqyahkan dulu. Then after that, they ruqyah yourself. Right? Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada gangguan juga, boleh juga yang baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang bermaksud di sini ada kata unashidukum bil ahdil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman, iaitu aku memperingati bagi kalian wahai jin dengan perjanjian yang kalian pernah ambil dengan Nabi Sulaiman, antakhruju wa tarhalu min baitina, untuk kalian keluar dan pergi daripada rumah kami. Unashidukumullah, aku memperingati kalian dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, antakhruju wa la tu'dhu ahad, untuk kalian keluar daripada rumah kami dan jangan kalian sakiti sesiapa pun sebelum kalian keluar daripada rumah ini. Jadi boleh amalkan tu. Nanti saya akan bilang, nanti saya akan cuba kalaulah ada teks kat bawah, boleh ada teks kat bawah. Tapi kalau tak ada, nanti boleh try to check IG Puaka. InsyaAllah nanti kita akan siapkan sekali lah. Jadi boleh share, boleh baca itu. Sekali sahaja baca. Dengan dengan pantas dan juga dengan lantang. Okay? Kemudian boleh juga, jangan lupa untuk baca surah Al-Baqarah pada rumah. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, siapa sahaja yang baca surah Al-Baqarah pada satu rumah, maka syaitan tidak akan masuk dalam rumah tersebut. Para ulama ada yang mengatakan sebagai selamanya, ada yang mengatakan 3 hari. Tapi lebih banyak jumhur ulama, kebanyakan ulama yang mengatakan tidak akan masuk selama 3 hari bila kita baca surah Al-Baqarah the full. Alright? Kalau tak boleh baca sendiri, minta dibacakan ataupun boleh play. Also can. Right? Dan jangan lupa untuk spray rumah. Kan kita selalu bilang tagline kita, spray, sapu-sapu, dah settle. So sambil spray rumah tu dengan air bidara ruqyah, sambil spray, sambil baca ayat kursi. InsyaAllah bila kita lakukan dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas kerana Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang ketika lakukan benda-benda yang seperti ini, biar tak nak diganggu apa semua, that's not kita punya first intention. Kita punya first intention adalah untuk glorify Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. The second intention baru biar terlepas daripada gangguan-gangguan. Okay? Jadi mudah-mudahan itu apa yang saya share ni, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. You can share with your friends, with your family members. Go share. Okay? Apapun jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Sampai jumpa.